Hi students, we are discussing about theories of catalysis. Theories of catalysis in surface chemistry lesson. In last video, we discussed about intermediate compound formation theory. There are two theories to explain the catalysis. First one is intermediate compound formation theory. We have already discussed in our last video. Now we are going to discuss about second theory, that is adsorption theory, in this video. Okay, so one of the failure of intermediate compound formation theory is this theory is unable to explain the mechanism of heterogeneous catalyst reaction. So heterogeneous catalyst reaction is enna panna mudiyala, explain panna mudiyala intermediate compound formation theory. But in the adsorption theory, Langmuir explained the action of catalyst in heterogeneous catalyst reactions. Heterogeneous catalyst reaction based on adsorption. So rendu theory me pathinga appdi, in both the theory you can understand the concept of theory from the title itself. So title irundhu unala enna panna mudiyum, அந்த தியரியோட கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தியரியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி. ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா கேட்டலிஸ்ட் வில் ஃபார்ம் அண்ட் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் பை ரியாக்டிங் வித் த ரியாக்டன்ட் கூட ஃபார்ம் பண்ணி ரியாக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுது, ஒரு அந்த கேட்டலிஸ்ட் ஒரு இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் பண்ணுது. அந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் வந்து என்ன ஆகும், ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் அட்சார்ப்ஷன் தியரி, the catalyst will absorb all the reactants and form the activated complex. So on the catalyst enna panudhu appadina, it will not react with the reactants. So reactants kuda enna agudhu, react agadu, but it will absorb the reactant molecules on its surface and form the activated complex. Then that activated complex will decompose to form the product and then catalyst. So product to catalyst form aidu. Okay, this is the basic concept of adsorption theory. So Langmuir explained the action of catalyst in heterogeneous catalyst reactions based on adsorption. So the reactant molecules are absorbed. On the catalyst surfaces. So this can also be called contact catalyst. So also we can call this as contact catalysis. Then, so according to this theory, the reactants are absorbed on the catalyst surface to form an activated complex, which subsequently decomposes and gives the product. So first of all, that catalyst will absorb the reactant molecules. Absorb பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், catalyst and absorbed reactants இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு activated complex form ஆகும். And then that activated complex will decompose to form products. Okay, so this is the basics of adsorption theory. There are various steps involved in the heterogeneous catalyst reaction that are given below. Let's discuss one by one. First one, so reactant molecules diffuse from bulk to catalyst surface. So first reactant molecules will be diffused. So diffused in reactant molecules irukku appadina அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பிரிஞ்சு போகும், தனித்தனியாக டிஃப்யூஸ் ஆகும் ஃப்ரம் பல்க். ஸோ பல்காக இருக்கிற ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் என்ன ஆகும், டிஃப்யூஸ் ஆகும் டு த கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸ். எங்கே போகும், டிஃப்யூஸ் ஆகி டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட். தென் த ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் ஆர் அப்சார்ப்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட். ஸோ கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸ்க்கு போனது என்ன ஆகும், தட் கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸ் வில் அப்சார்ப் த ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ். Then in third stage, the absorbed reactant molecules are activated and form activated complex. So one of the main job of the catalyst is to activate the reactants. So after getting absorbed on the catalyst surface, reactants are getting activated and then which will form activated complex. Activate another kapra, they will form activated complex which is decomposed to form the product. Then that activated complex will decompose to form products. Okay, the product molecules are dissolved. So form on the product molecules will be dissolved from the catalyst. So dissolved means adsorption opposite desorption. Okay va, catalyst surface la enna agudhu, idu pirinju pogudhu, dissolve aidudhu. The product diffuses away from the surface of the catalyst. The product form on product dissolve ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது, will be diffused from the surface of the
catalyst. So complete என்ன பண்ணுது catalyst ஓட surfaceல வந்து diffuse ஆகி வெளில போயிடுது. This is fifth stage. So finally we can get the product. So in the case of adsorption theory, catalyst will absorb the reactants and form the activated complex. Then that activated complex will decompose to form products and catalyst again. Okay, this is the basic of adsorption theory. Let's see the example. In the case of hydrogenation of ethylene, we can use nickel as a catalyst. See, so this is the nickel surface. In the nickel surface, first hydrogen is absorbed. So hydrogenation of reaction hydrogenation of ethylene da. So hydrogen nickel surface la absorb agudhu, and then ethylene is also absorbed. So ethylene hydrogen rendume enna aichu appadina the nickel surface la absorb aichu. So this is called as activated complex. See, this whole is called as activated complex. This is nickel, and then hydrogen absorb aayirukku, and then ethylene absorb aayirukku. So inga enna the bond break agudhu, new bond form agudhu, and then so finally idhula enna agudhu konjam konjama desorb agudhu. So inga bond break anadukku appuram hydrogen idu kuda poi combine agudhu, and then finally ethane will be formed. So hydrogenation of ethylene will form ethane. So ethane form agudhu, anadhu enna agudhu desorb agi diffuse agi vella pogudhu. So this is an example to explain adsorption theory of catalysis. Okay, next topic, active centers. So active center means if ஒரு catalyst இருக்கு அப்படின்னா இப்போ catalystோட எல்லா பாயிண்ட்டுமே each and every பாயிண்ட்டுமே என்ன எப்படி இருக்காது, ஆக்டிவாக இருக்காது. ஓகேவா, அதில் சம் பிளேசஸ் சம் கார்னர்ஸ் மட்டும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹைலி ஆக்டிவேட்டடாக இருக்கும். ஸோ that centers are called as active centers. The surfaces of a catalyst is not smooth. ஸ்மூத்தாக இருக்காது. It bears steps இருக்கலாம், அதில் cracks இருக்கலாம், and then corners. We have some corners. Hence, the atoms of such locations of the surface are coordinatively unsaturated. So, full away unsaturated, coordinatively unsaturated. So, unsaturated means adukku something thevapadu. Okay, so they have much residual force of attraction. அப்போ அதுக்கு ஏதாவது தேவைப்படுதுன்னு அதுக்கிட்ட என்ன இருக்கும், கண்டிப்பாக it will have an attraction. So residual force of attraction. So by using that attractive force, it will absorb the reactant molecules. Such sites are called as active centers. ஓகேவா, இப்போ ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் அப்படின்னா கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மூத்தாக இருக்காது. It will contain some steps இருக்கலாம், and some cracks இருக்கலாம், some corners இருக்கலாம், some crest இருக்கலாம், trough இருக்கலாம். ஸோ அந்த பிளேசஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். அப்படின்னா அதுக்கிட்டெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஹையராக இருக்கும். அப்போ அந்த மாலிகுல்ஸ் ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் ஆகும், அந்த பிளேஸை சுற்றி அதிகமாக போய் அங்கே அட்ராக்ட் ஆகும். சச் கார்னர்ஸ் ஆர் கால்ட் எஸ் ஆக்டிவ் சென்டர். சச் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் சச் சைட்ஸ் ஆர் கால்ட் எஸ் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ். ஸோ த சர்ஃபேஸ் கேரிஸ் ஹை சர்ஃபேஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி. Okay, so by using the free energy, it will absorb the reactant molecules. The presence of such active centers increases the rate of reaction by absorbing and activating the reactants. So in the catalyst, in a type of catalyst, active centers higher are such types of catalyst will increase the rate of the reaction. So higher the active center, higher the rate of the reaction. So lesser the active center, lesser the rate of reaction. See, the adsorption theory explains the following. So from the adsorption theory we can understand the following things. First one, increase in surface area of metals and metal oxides by reducing the particle size increases increases the action of the catalyst. You can change this. Increases the action of the catalyst and against the rate of reaction. So முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி, so whenever you use a powdered state of catalyst,
catalyst ஒரு கட்டியா தூக்கி போடுறதை விட அதை பவுடர் பண்ணி யூஸ் பண்ண அப்படின்னா it will offer large surface area, then the rate of reaction will be higher. So that's சொல்லியிருக்காங்க. Increase in the surface area of metals and metal oxide எப்படி by reducing the particle size. So bigger இருக்கிற particles small particles cut பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா it will offer larger surface area and increase the action of the catalyst and hence the rate of the reaction. So action of the catalyst increase ஆகும்போது rate of reaction என்ன ஆகும்? increase ஆகும். This is the first point that we will understand from the adsorption theory. Second thing, the action of catalytic poison occurs when the poison blocks the active centers of the catalyst. So we know the catalytic poison. So catalytic poison is a chemical substance that will deactivate the catalyst or it will make the less active. ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டை லெஸ் ஆக்டிவாவோ அல்லது இன்ஆக்டிவாவோ பண்ணுற சப்ஸ்டன்ஸ் தான் இது கேட்டலிட்டிக் பாய்சன். ஸோ இந்த கேட்டலிட்டிக் பாய்சன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் பிளாக்ஸ் த ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட் ஓகே அதுதான். அதனால் என்ன ஆகுது? ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் பி இன்ஆக்டிவ். catalyst will be inactive. Next, a promoter or activator. So catalytic poison or opposite, it will promote the action of the catalyst, so it is called as promoter. A promoter or activator increases the number of active centers on the surfaces. So promoter or activator add பண்ணும்போது ஏன் rate of catalyst ஓட activity increase ஆகுது அப்படின்னா it will offer more active centers. It will increase the number of active centers on the surface of the catalyst. Thus it will become more active. Catalyst will become more active in the reaction. Okay, these are all the things that we can understand from adsorption theory. Okay, in this video we have discussed about important facts of adsorption theory and various steps involved in the adsorption theory, and then example of adsorption theory, and then what is meant by active centers, and importantly the adsorption theory explains the following. That means adsorption theory la irundhu nee enna important points therinjikita abingiradha the first point, second point and third point. That's all about adsorption theory.